Imagina ser el golfista del que más se habla en todo el planeta y no tener absolutamente ninguna necesidad del tour que te hizo famoso. Sin nido a que te corten. Sin nido a quedarte en el banquillo. Solo poder de negociación. Puro, incómodo y innegable. Ahí es exactamente donde está Bryson DeChambeau en este momento, y eso tiene el CEO del PGA Tour, Brian Rolapp, muy incómodo. Esta es la situación. Fuentes cercanas al tour hablan de conversations silenciosas, del tipo que no aparece en ningún calendario. Bryson, técnicamente todavía jugador de LIV Golf, ha estado en contacto con directivos del PGA Tour desde la semana del Masters. Algunos reports lo ubican incluso en reuniones con el CEO de LIV, Scott O'Neill, tratando de decidir su próximo movimiento antes de que nadie más lo haga. Y aquí viene la parte que debería hacer que cada aficionado se incline hacia adelante. Bryson no está regresando de rodillas. Está regresando como un hombre que sabe que tiene el poder en sus manos. ¿Por qué tiene derecho a dictar las conditions? ¿Por qué todo su alrededor cambió, y cambió rápido? Se reporta que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita retirará su respaldo a LIV Golf al final de la temporada 2026. 5,000 millones de dólares invertidos desde 2022, y el dinero se está sacando. El propio CEO de LIV insiste en que la liga funciona a todo motor, pero nadie cree eso de una liga cuya fuente de financiamiento se dirige hacia la salida. El gobernador Yasser al-Rumayyan ya habló de una reevaluación de las inversiones. Traducción, los que firman los cheques lo están pensando dos veces, y todo el vestuario lo sabe. Para Bryson, el reloj corre en contra de su contrato, y el PGA Tour se convirtió en su camino real hacia adelante. Pero aquí está el giro que nadie vio venir, en realidad, ya no lo necesita. Su canal de YouTube se acerca a los 3 millones de suscriptores. Su serie Break 50 lo llevó a audiencias que el PGA Tour solo podría sonar con tocar, celebridades, atletas, influencers, todo bajo sus propias reglas. Sin acuerdo con medios. Sin restricción de tour. Sin ejecutivo diciendo que pueda publicar. Solo él, una cámara, y una audiencia que sigue creciendo exista o no el PGA Tour. Eso es lo más aterrador de Bryson ahora mismo, no necesita una calle de golf para ganarse la vida. Ya lo demostró. Así que cuando Brian Rolapp se sentó a definir una posible reincorporación desde LIV, no estaba lidiando con un jugador desesperado. Estaba lidiando con un hombre de negocios que resulta ser también 2 veces campeón del US Open. Y los hombres de negocios no negocian desde el miedo. Negocian desde la posición. Hablemos de Rolapp, porque entenderlo a él es la clave de esta ruta de colisión. Pasó 2 décadas en la NFL, hasta director de medios y negocios, antes de tomar las riendas del PGA Tour en julio de 2025. Entiende derechos de transmisión, acuerdos de difusión, como empaquetar un producto para la economía de la atención. Ese instinto explica por qué impulsa un modelo de calendario de 2 vías, un plan que él mismo admite nació de que el Tour lo superaran en estrategia. En sus palabras, LIV tal vez expuso algunas debilidades en el PGA Tour y en nuestro modelo. Es lo más cerca que un CEO liga a admitir que a su organización la vencieron en su propio juego. Rolapp no se esconde de esta conversación. Se reunió con las estrellas del Tour antes del CJ Cup Byron Nelson. Sostuvo una reunión general en la Casa Club del TPC Craig Ranch. Presentó el concepto en el Truist Championship 2 semanas antes. Esto no es rumor. Está sucediendo en tiempo real, sala tras sala. Y en medio de todo eso está el nombre más grande que LIV todavía tiene, observando, calculando, decidiéndose volver siquiera ver su tiempo. Esta es mi lectura, el problema real de Rolapp no es la logística del calendario. Es la confianza. Está tratando de convencer a un vestuario que se fue precisamente porque se sintió ignorado, de que esta vez es diferente.
Y la voz más fuerte de esa conversación ni siquiera ha vuelto del todo al edificio. Porque aquí está la frase que debería de tener en seco. Cuando le preguntaron por un posible regreso, Bryson no le dio el crédito a Rolapp ni a ningún ejecutivo. Dijo, sin titubear, ni siquiera creo que si Brian Rolapp ni ninguno de los altos ejecutivos. Realmente depende de si los jugadores me quieren de vuelta. Lilo otra vez. Lu dijo a todo el mundo del golf que la opinión del CEO es básicamente irrelevant. Que los verdaderos guardians son sus colegas, no el hombre que legó volando desde la NFL para arreglar el golf profesional. Eso no fue un desliz. Fue un desafío directo, lanzado en público, para que cada jugador y cada ejecutivo lo escuchara. Y la respuesta de Rolapp. Mesurada, casi demasiado mesurada. Sobre una vía de reincorporación para Bryson y John Rahm, dijo que sería prematuro especular, que viendo las cosas conforme aparecen, que su enfoque es hacer mejor el PGA Tour. Palabras corporativas, cuidadosas. Pero se describió como interesado en cualquier cosa que haga el tour más competitivo. Traducción, la puerta está abierta, y el elige cada palabra para que nunca se cierre del todo sobre él. ¿Por qué no se ha cerrado el acuerdo entonces? ¿Por qué nunca iba a ser simple? Se reporta que Bryson busca un bono de resigna con LIV que vale cientos de millones antes de cerrar ese capítulo. Está negociando con el barco que asciende mientras mantiene el bote salvavidas calentito. E otras estrellas como Brooks Koepka se les ofreció una vía de regreso con fecha de vencimiento, una rama de olivo que Rahm, Bryson y Cam Smith recasaron. No por desesperación. La recasaron porque no estaba a la altura de su valor. Eso te dice lo que la mayoría se está perdiendo, esto no es un grupo rogando por volver a casa. Es una negociación desde una posición que casi ningún jugador tuvo antes en esta rivalidad. LIV les dio una independencia financiera que el viejo modelo nunca ofreció, y esa independencia está sobreviviendo a la liga que la creó. Ahora, lo que esto realmente significa. Por un lado está Rolapp, golf ágil, amigable con la televisión, construido para un mundo donde todo compite por la atención. Cuerda estructura, previsibilidad, un tour que funciona como negocio. Por el otro, Bryson, un jugador que también es una empresa de medios, con una audiencia que el tour no crea y no controla, y suya lealtad no está garantizada en la venta al precio que el tour decida. Ninguno está completamente equivocado. Rolapp tiene razón en que el deporte necesitaba evolucionar. Pero Bryson también la tiene, los jugadores son el producto. Cuida a las estrellas y el argumento de la mejor colección de golfistas del mundo se debilita mucho más rápido de lo que nadie en esa sala de juntas quiere admitir. Y aquí está la partenza, el PGA Tour necesita esta reunificación más de lo que admite. El colapso de LIV es una oportunidad servida en bandeja, pero solo si el Tour negocia con humildad. Un comentario arrogante, un solo momento en que tratan a una superestrella como una fila más en una hoja de cálculo, y toda la historia se voltea de arco de redención a desastre de relaciones públicas. Rolapp camina sobre la cuerda floja, vers lo suficientemente fuerte para dirigir reglas reales, y lo suficientemente flexible para que quieran volver, no solo tolerarlo. Bryson también camina la suya, el poder de negociación no es infinito. Si LIV colapsa más rápido de lo esperado, parte de ese poder se evapora con él. Esperar demasiado para cobrar una mano ganadora es su propio riesgo. Aquí está lo que nadie dice en voz alta, cada jugador que observa esto en el tour, atrapado en el limbo de LIV, en la banca está tomando notas de cómo se resuelve. Si Bryson consigue sus conditions sin humilarse, eso se convierte en el nuevo plano a seguir, la prueba de que el tour necesita a sus estrellas más de lo que ellos lo necesitan a él. Mi conclusión final, Bryson pasó 2 años construyendo algo que el PGA Tour no le puede quitar, sin importar cómo termine esto. Esa es la verdadera historia. No una reunión, no una cita, un titular.
Es un cambio fundamental en quien tiene el poder en el golf profesional. Y una vez que los jugadores ven esa matemática funcionar a favor de otro, no hay forma de meter a ese genio de vuelta en la botella. Ahora quiero escuchar de ti. Debería el PGA Tour desplegar la alfombra roja para Bryson bajo sus conditions, o los que regresan deben aceptar las reglas sin trato especial, igual que cualquiera? Déjalo en los comentarios, y suscribid para no perder el próximo giro de esta historia, porque el siguiente titular podría caer en cualquier momento.